Je, ushawahi kusikia kuhusu maabara au hospitali ya nyuki? Hii leo kwenye Sauti ya Mazingira tunaangazia afya ya nyuki, ubora wa asali na changamoto ambazo viumbe hawa hupitia. Katika sehemu hii utapata vijisanduku hivi ambavyo vinaonyesha aina mbalimbali za nyuki ambao hupatikana katika nchi nyingi za Afrika. Katika Afrika Mashariki kuna aina 240 za nyuki, ila ni aina mbili pekee ambazo hutengeneza asali. These two categories of bees also play an important role as pollinators. And by pollination, we mean that they contribute to the reproduction of plants. By doing that, they are also contributing to our food security. You can test how the bees are behaving when... Michael Njeiha, mtafiti wa magonjwa ya nyuki, anasema tu kama vile binadamu hupatwa na virusi, nyuki pia huathiriwa na virusi ambavyo husababisha wengi wao kufa. Our mite is actually an ectoparasitic mite which sucks the hemolymph of the honeybee. In other words, the blood of the honeybee. Yes, and it is the one which is responsible for causing viral infections. Like we have a viral infection which actually deforms the wings of the bees called deformed wing virus. And that's what is most prevalent in our bees. Hata hivyo, nyuki wa Afrika Mashariki wana uwezo mkubwa wa kustahimili magonjwa ikilinganishwa na nyuki wa bara Ulaya, kwani mataifa hayo hutumia dawa kwa wingi katika mimea. Climate change also kind of alters the cycle, the seasonal cycle whereby the flowers are blooming, and that also has an effect also ultimately on the health of the honeybee. Kuharibiwa kwa ekolojia kufuatia shughuli za kilimo au maendeleo mengine na mabadiliko ya tabia nchi kunasemekana kuchangia sana kupungua kwa nyuki au asali. Together they have a combined effect on the health of the honeybee. We have different types of stingless bees from all over Africa. Katika chumba hiki, Wendy Gashira ambaye ni mtaalamu wa nyuki wasiokuwa na mishale ya kuchoma anatuarifu mengi kuhusu nyuki hao wadogo sana kwa umbo. This is what we call a dissecting microscope, and we use them specifically for observing the stingless bees, measuring their body parts and see how they differ from each other in morphological structure. The thorax begin right after the head to the beginning of the abdomen. Then you take the measurement. Nyuki hawa ambao hutengeneza asali yao kwenye ardhi hukumbwa na changamoto kubwa kufuatia shughuli za kilimo, uchimbaji madini, ujenzi na shughuli zingine za kuchimba ardhi. But we try here to do study whereby we compare the sizes of the bee to the sizes of the respective flowers that they can visit. Because you come to get that bigger bees don't really fit in smaller flowers, therefore they're not good pollinators for plants with small flowers. This machine has a detect up to 0.05 parts per billion. This is the only machine we have in Africa. It's worth 55 million Kenya shillings. Justus Kurgat ambaye ni mtafiti wa jinsi dawa za kunyunyiza mimea huathiri nyuki anasema kuwa kemikali ambazo hutumika pia huathiri asali. Most of these pesticides brings disorders in neurons in terms of communication between bees. You see, bees, they have to communicate. They have to locate a field. They have to call each other where the food are. So if they are exposed to these pesticides, they got disoriented, and even they eventually die. These are samples from Grand Comoro. This is an island project. Katika eneo hili, Amos Kipkoech hufanya uchunguzi wa msimbojeni, yani DNA ya nyuki, ili kubaini magonjwa ambayo huwadhuru. The availability of DNA can tell you how much amount of that disease is there in the bees. And there are certain thresholds that if you find, you shall notify the organs that are responsible for bee diseases. Sampuli za nyuki kutoka mataifa mengi ya bara la Afrika hufanyiwa uchunguzi hapa ili kubaini magonjwa yanayokumba nyuki. pH reading will be displayed on the screen. Ubora wa asali pia uchunguzwa kabla ya asali kuwekwa kwa chupa
na kuuzwa. We check for some parameters that are set by the European Union. Moisture is the amount of water in honey. Should not exceed 21% in honey, because when it exceeds 21%, that means that the process of fermentation in honey will be accelerated. Kutathmini iwapo asali ulionunua ni bora kwako nyumbani. Pure honey will form a stream while pouring. You can see it forms a stream. Also, another way of knowing if it is good honey, it will settle at the bottom. It will not dissolve in the water immediately. It will settle at the bottom. So for it to dissolve, you have to stir it so that it can dissolve. Shughuli ya usindikaji asali hufanyika hapa, kama anavyoeleza James Ng'ang'a, naibu mtafiti wa nyuki wa asali. When it comes to harvesting, we always advise farmers to make sure you leave 30% for your bees. You don't take away everything, because you find there are some farmers who are greedy, they just want to grab everything from the hive. Utamu wa asali hulingana na eneo ilikotoka. For example, if you go to Taveta area where there is a lot of sisal plantations, you find honey from that area is bitter. So it depends with the nectar source. Color and taste depends with the nectar source, where bees are sourcing nectar from. In some areas like Ukambani areas, you get acacia honey, where there is a dominant vegetation of acacia, and you find the honey is dark in color. Kitui area is a region of Kenya. That's where you get the sweetest honey. Kuna bidhaa nyingi ambazo hutokana na asali. From wax and honey, it makes your skin smooth. Mzinga huwa na aina nyingine ya bidhaa ijulikanayo kama royal jelly, ambayo hulishwa malkia wa nyuki. Gramu moja ya royal jelly huuzwa shilingi 300, na hivyo ufugaji wa nyuki, iwapo utatiliwa maanani, utaboresha kapu la chakula humu nchini. Then we have royal jelly here. When you're harvesting it from the hive, you harvest in liquid form, but we convert it into powder form. This one can also be used for cosmetics industries. At the same time, you can blend with honey. Like 1 gram of it, you put in 500 grams of honey, and it also gives you a longevity value. Uhifadhi wa mazingira ni muhimu mkubwa kwa maisha ya nyuki, na kwa hiyo unastahili kukumbatiwa na kila mmoja. Dan Kaburu, K24, makala ya Sauti ya Mazingira.